anti-dramatic ending, and you picked the happy ending. So yeah, you have a nice range of different endings there. Diu que heu escollit un final dramàtic, un final tridramàtic i un happy ending, que jo no sé quin és, però... Which one was the happy ending? The last one's the happy ending. Ah, this was the happy ending, okay. She sounds very excited. Welcome to the story. Okay. Hem vist 3 dels possibles 9 finals de la pel·li. Where are the other parts of the movie going? Because we just saw 3 of the 9 potential endings, so which are the other ones directing the story? So your first choice or your second choice between the man in the suit or the man in the leather jacket, you get to see what happens with the man in the suit, which is completely different, by the way. You have his story and her story, you picked her story, there's obviously the other side to that story, this is his story. And the last one you picked is a strange one because it doesn't have a mirror by itself. Que bàsicament l'importància de les eleccions principals que hem fet, no? Entre els catxes i el tio del tratge, el triat del catxe, i després entre la història d'ell i la història d'ella, que això també influenciava molt. Voleu preguntar alguna cosa, vosaltres? Voleu escollir més finals? Un altre cop que va passar la... Ah, mira, hi ha una pregunta per allà dalt. Bones, soc jo un altre cop. What is the main reason to make a movie separated in different parts? Okay, thank you for the question. The main reason is to see what happens to the storytelling process when you break it up and you're forced to, as a writer, when you're forced to create 9 endings that can go in so many different directions, it unlocks something, gives you permission to be a bit more experimental and to try different things. For example, the second ending that you saw with the narration and the bedrooms and all of these characters that you've never met before, I would never make this ending if I just had one ending. I'm not that good for that. Okay, sorry. Ha preguntat que per què és el motiu darrere la història per fer-la en pedaços. Que com a escriptor el fet de fragmentar-ho i aturar-se quan s'ha de decidir permet anar més enllà, ser més experimental, bàsicament tindrà més opcions i estava començant a explicar que bàsicament quan la noia Wonder Woman, you were saying that Wonder Woman, no, I can't remember. Okay. Yeah. But maybe it's also like the movie, it's about, the title it says by itself, no? The limits of consent, and the job of Anna is also somehow manipulating the will of people and like find the ways to play with them. Yes. So there is a mirror between like audience playing with it and the concept behind the movie. Yes. Do you want to translate your question first? So I answer my question. Yeah, you answer the question. Yeah, because it's the theme is manipulation, and it's in the background, of course. That you're choosing. She is the protagonist of the film up until the moment the first choice comes, and then she takes the earpiece out, and then you get to manipulate her or distort the story. Yeah. Jo li he consultat que, clar, que d'alguna manera l'ofici d'ella és, a través de les paraules, manipular la gent que canviï una mica la seva voluntat i que el mateix títol de la pel·li marca sobre el límit del consentiment i com ella ho té això com a ofici i que d'alguna manera això fa una mica de mirall amb la proposta de que nosaltres manipulem. I diu que hi ha un moment a la pel·li molt important, que és que ella està amb l'auricular tota l'estona parlant amb el client que té en aquell moment i que quan s'ho treu i decideix que deixa treballar és quan nosaltres entrem en joc
i nosaltres podem començar a manipular-lo. Aquí està el punt on juga tot. So, and Jaanika, how was your deal with him? Like, I put you in the movie, but maybe you don't. Well, that's life. Sometimes you're in the spotlight and sometimes you're not. I bueno, com és això de treballar amb un director que et diu que entre estàs al rodatge, però que potser no surts a la peli, i diu, bueno, així és la vida. De vegades estàs al foco i de vegades pues no. But both are good. There's like, sometimes I can... Actually, there is one ending that you are totally protagonist. It didn't appear. Yes, sadly, but... You are happy with it too. Other nice endings as well. Hi ha alguna pregunta més? Allà. I want to know if there is a canon ending or there isn't. I mean, if there is an ending that is that ending. The main ending? Yes. Okay, the true ending. Yes. The first... the first ending is really the ending that's the kind of traditional ending of the film. She solves the problem, she gets revenge, she solves the problem with her skills. It's like the normal ending. I'm almost disappointed that you picked it because it's more interesting if you go on another track. Ha preguntat que si hi ha un final que és com el normal, l'estàndard, i diu que de fet casualment hem escollit el que ho és, que ella primer se sent traïda, llavors utilitza les seves capacitats, les seves condicions al seu ofici per acabar liant-la i que és el que hem vist. I que, bueno, diu, joder, ho he escollit aquest. No? De fet, a ell diu que li agraden més els altres perquè són una mica més. La lia una mica més, són més càlculs. Sí. Són massa obvis, no? Pum, venga, adelante. So when you're surprised that here in the south, we choose the obvious thing. Choose the what, sir? The obvious one. The obvious one, no, but they chose in Estonia as well. What surprised me is that you were shouting. They don't do that in Estonia, that's for sure. T'ha sorprès que aquí al sud hem agafat les propostes òbvies? I diu, no, les òbvies no, el que m'ha sorprès és que estàveu cridant. Instead of voting silently, which is, yes. And of course in the Mediterranean you picked the woman's story. So, of course. Diu que també és interessant que quan tocava la història d'ell o la d'ella, que no hem dubtat en escollir la d'ella. No sé si hi ha alguna pregunta més. Mira, ven aquí. Et truco el micro que tinc jo. Yes, thank you. I was thinking that I can just conceive the film in a cinema theater. So, will it be available on internet in any way? Thank you for the question. Hem vist la pel·li en un cine, si estarà també online o en alguna banda. Eventually, yes. And we want to give you an interesting cinema experience, but of course we have the normal technical difficulties. It's normal, actually, this black screen, for example, or something. It runs a lot smoother online, of course, but it's also a movie. So this experience where you're shouting at the screen or putting your hands up, you don't get that when you're watching it at home, of course. Diu que sí, que la content estarà disponible online, però que també volia regalar al públic aquesta experiència cinemàtica, no? D'aixecar la mà, de cridar a la pantalla. També és una experiència que està bé recuperar. De fet, aquí vull afegir que quan jo vaig conèixer aquesta pel·li primer, la proposta de la pel·li és que cada vegada que hi havia una opció apareixia un codi QR. Llavors, la proposta inicial és que tothom es tragués el mòbil, l'escanegés i llavors els vots anaven directament al direccionista. I nosaltres vam pensar, hòstia, que enorme que és això, no? Per què no la liem una mica? I va parlar amb ell i va dir, bé, no? What about the QR? No, you were right. It was your idea to
put the hands up, and it was the correct idea. So it's the hands, and now we add the yelling. And now the yelling, yeah, this is really good, actually. Diu que sí, que va haver-hi aquesta proposta, però que després de provar-ho algunes vegades votant, diu que mola més així, que està millor votant, i que de fet si hi afegim els crits nostres encara millor. I com ha sigut l'experiència de la Facilitator? Com, ara que ja que t'has relaxat i tot això. L'Agnès no l'havia vist abans, No sé si s'ha fet final ni res. No sé. A veure, voleu que li pregunti a l'Agnès? O seguim amb els autors de la pel·lícula? Agnès? I ara què dic? He descobert que hi havia subtítols en català quan quasi la pel·li s'acabava. Jo anava llegint en anglès, no s'hi anàvem fixant, se n'han rigut molt d'aquí la primera fila. Però està bé, no? Us ho ha passat bé? La història era complicada, m'ha costat, m'anava perdent perquè estava com els dies per intervenir. Vosaltres ho heu entès tot bé? Algú més, a part de mi, s'ha alegrat quan he vist que hi havia una escena de dia? Sí. Perquè era sempre de nit. Jo estava preocupada, ja. No tinc res més a dir. Espero que us l'hagueu passat. No l'hagin cansat. Família. Mira, una altra pregunta per allà. Gràcies per lo del mòbil, si no, no et veiem. Hi. How it was directing and organizing yourself with the actors, with the fact that maybe the characters' feelings change between the different endings? Diu que com va ser dirigir una història d'aquest tipus, valorant que els sentiments dels actors potser van canviar en funció dels finals. I llavors això ho has de valorar amb la direcció d'actors. So yeah, there were quite a few scenes that you didn't see. That will remain a mystery, but yeah, we improvised in the rehearsals, different ways that a relationship can go, and then we spent quite a lot of time to figuring out how it could be this way or that way. Yes, and on the spot, of course, it was a bit difficult because we had to play like, now it's like this, and now like this. So we're switching. Diu que van fer molts assajos i que van anar provant en funció també de com evolucionava. Yeah, I do have to translate. Diu que, bueno, en funció del sentiment anaven fent assajos i així també van acabar d'elaborar el guió i que després al set ja sí que era molt més específic el canvi d'intenció i de posició. Però li volies preguntar a mi, no? Bàsicament? O a l'actriu? Both. So now you. I feel that like drama or the mechanisms of drama give us an opportunity for this very easily because we put characters in crisis, and then when we're in crisis, we often behave irrationally, and you can make one choice or another choice. When we're not in crisis, we're more rational and making logical choices, so it doesn't make sense. But Diu que la idea era posicionar els personatges en situacions de crisi, perquè llavors quan estem en dubtes estem en situació de prendre decisions irracionals. I aquí podem participar nosaltres com a públic, perquè si no passes per cap crisi ni cap emoció, llavors pots prendre decisions racionals i en cas de posar eleccions són massa directes i massa òbvies. Una altra? Sí? Yeah, I'm pretty curious about the producers. So, how did they receive this kind of adventure, like this kind of project? Because I feel well, as a director, I would try to do everything I can, as crazy as it is, but as a producer, how did they receive the project? And was it easy to sell this project to the producers or to get them on board? Diu que té curiositat sobre com va involucrar els productors, perquè una cosa és que com a director vulguis
vulguis experimentar i fer coses diverses, però que clar, després has de convèncer els productors perquè t'ho financin, aixequin el projecte tot plegat i que com s'ho va fer per convèncer-los i que li deixessin jugar una mica. And excuse me, and also as an actress, how did you receive this different project? Like, was it strange at first, or was it just something you just wanted to play along? Or? So, responem primer la de Sí. So, how you get your producers on board? Very, very easily they read the script and said yes. I want to give you a long funny story, I'm sorry, but it was really boring. Diu que ni se creu, és molt avorrit, que el que va passar és que va fer un guió i els va convèncer i van dir que sí. Estonian producers are maybe quite adventurous because it's a small country. Diu que potser, com que Estònia és un país petit, els productors els agrada arriscar-se i que els va semblar una proposta potent. I tornes a dir la de l'actriu? We don't have a microphone. Okay. Yeah, the other question was about, as an actress, how do you receive this kind of project, and was it fun to play along? Or? Diu que com a actriu com reps un projecte d'aquest tipus i que sí, és divertit, que li va agradar rebre una proposta d'un així. Yeah, I mean, it was one of the weirdest script reading processes that I've probably had. When I first received the script, it was like all this introduction. So now it's like A on this page, and then happens B, which on 24 page, and C is 54 page, and D is like this page, and you're like, what the hell is going on? It only made sense in my head. Yeah, exactly. And then I thought that... Diu que bàsicament va rebre un guió que, bueno, primer ens llegeix aquesta introducció llarga, que avui és aquest 20 minuts primers, i que després anava veient. Després fas això, però després has d'anar a la plana 44 de guió, i que després potser faràs el que diu a la plana 25, i que, bueno, era una mica confús al principi. Yeah, then I thought this is some weird, crazy scientist who has these mathematical schemes and schedules and systems. But then actually it turned out that Michael is like very mathematical, but also very intuitive when working with actors. I diu que al principi va pensar, no estic treballant amb un director, estic treballant com un científic loco. Tot això molt ordenat i molt com matematitzat, i diu que sí, que de fet és un tipus que té tot molt ordenat al seu cap, però que al final va resultar que també és una persona molt intuitiva a l'hora de treballar amb els actors i fer-los avançar dins la història, i que també va ser un treball normal. Freestyle translation. Hi havia una més per allà? No? Com anem de temps? Tenim? Sí? Tenim per més? Podem fer una altra final? Ok. Moltes gràcies per ajudar-nos a fer aquest experiment conjuntament amb el Michael i la Jaanika.